Hi, good evening, all. Akhil, Sonam. Clear my voice? Good evening, sir. Okay. Okay, I'm continuing the class of journal entries. Like previously I told, if Reliance company do transaction with one party, that is Mukesh Ambani. So itself Reliance is one party, means person, and Mukesh Ambani is one person. So between our company and Mukesh Ambani, there are n number of transactions. So that I told you. The same way today I'm introducing one more party. If Reliance company, how to understand the transaction between our Reliance company and the bank. Which one? Banker. So what variety of transaction our company will do with the party of banker? So there can be n number of variety of transaction between our company and banker. Okay. So that I'm going to discuss now. So read the question. Reliance company Deposited cash into SBI. SBI Bank. So tell me what you are able to understand with this question. What is your understanding with this question? So Of the course. Reliance company has deposited some amount in SBI Bank. Mhm. Okay. That means what is the effect we have in company? I mean, So what cash is going out. good? Cash is going out. Okay. In every transaction, always I told you that you need to identify what company is giving, what company is receiving. If you tell that uh, giving benefit, that means it doesn't that don't you know the what you are receiving? Is it Yeah, right? SBI Bank. You are saying that our company is giving cash. Yes. That's okay. But what is opposite? What you are getting by giving the cash to the banker? That you I mean, should try. the company is opening an account in SBI Bank. See, for example, if I say like this, I paid 100 rupees to the something so and so restaurant for the biryani purpose. I'm Okay. paying 100, nothing but I'm giving cash 100 to the owner, hotel owner. That Okay. means what I'm getting for giving the cash Food. means I know that I'm receiving the biryani so that I'm giving the cash. Yes. Something I'm receiving so that I'm giving the cash. The same way here also in this transaction, our company is depositing cash in SBI bank. Okay. Against this giving cash, what company is going to get? What company is receiving? That I'm asking. See, in accounting, you should know both. What company is giving, what company is receiving. If you say half of the answer, that means you are not understanding the properly, the business transaction. Okay. It's very simple. Let's assume first company started business with cash of 10 lakhs from the owner of Mukesh Ambani. So general entry that we already know, cash account debit 10 lakhs and capital account credit 10 lakhs. Now I'm taking second transaction. The second transaction is that Reliance company deposited cash into SBI Bank. Now we know the process. So after taking any transaction, what I told you, first identify the party. The transaction is happening between Reliance company. Reliance company and SBI Bank. Okay. Next, what I told you, identify the receiving benefit and giving benefit. Giving benefit. Company giving, Reliance giving 1 lakh rupees liquid cash. What is that? Reliance company is giving 1 lakh rupees liquid cash. Okay. So for giving 1 lakh rupees liquid cash to the banker, what company is going to get? Company is receiving, I mean Reliance company receiving 1 lakh rupees what? Soft cash. What is it? Soft cash. You are giving cash in physical format. Okay. 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 So that you are getting what? Soft cash. Let's assume, for example, your friend అనుకోండి సార్ మీరు ఫ్రెండ్ అనుకోండి బ్యాంక్ nothing but friend. Sometimes will you give cash to your friend 100, 200,000 to get Yes. soft cash into your phone pay, Google Pay? Yes, sir. Yes. 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 That means you are giving liquid cash nothing but you are getting soft cash. Okay, next. Okay. So Record in that. our Hmm. company account, we can see the some cash.
Yes. Record that receiving soft cash in one account and also record the giving soft liquid cash in another account. The value, let's assume 1 lakh. You are giving 1 lakh cash and you are receiving 1 lakh rupees soft cash. Next, I am going to give the suitable name of this account one as a what? SBI account, because I'm depositing in SBI. Okay. And I'm going to give the name for the second account is what? Cash account. Cash account. The final journal entry is what? SBI account debitor to cash Cash account creditor. My question here is what is SBI account? With this uh, with this benefit recording, tell me how can you say what if someone asks you what is SBI account with this example? For example, there is a book. I'm calling this book as a mathematic book. Okay. When do I say this book is a mathematic book? When it contains mathematic problems and Yes. answer, right? Okay, the same way. So it is a science book. When do I say? So when this book contains or records the what? Science related information. The same way, what is SBI Bank? I'm asking what actually it is recording SBI Bank with this transaction. Whenever we are depositing cash, so I mean when we are getting the soft cash, so it will be our bank. Look here, what is flowing in? So what is flowing into the SBI Bank? What Cash. benefit is flowing into SBI Bank? Then Some what is amount. storing? What SBI Bank is storing here? Amount. What amount? A 1 lakh amount. I'm not asking number of amounts. I'm asking what type of benefit it is recording. Like soft cash. Good. The book or the account which records the receiving soft cash into the bank is called as what? SBI Bank. Okay. ఏ బుక్ అయితే కంపెనీ రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి సాఫ్ట్ క్యాష్ రికార్డ్ చేస్తుందో అంటే హోల్డింగ్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమని చెప్పాలి ఇక్కడ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అంటున్నాను. Okay. Okay, the book which is recording giving cash or receiving cash is what? Cash account. ఏ అకౌంట్ అయితే రిసీవింగ్ క్యాష్ ని అండ్ గివింగ్ క్యాష్ రికార్డ్ చేస్తుందో అదేంటది క్యాష్ అకౌంట్. దట్స్ ఎవ్రీవన్ నోస్. But everyone will get confused what is SBI bank account. The problem here is everyone knows the answer for this question or for this transaction. Everyone knows the answer, like for depositing bank account debit to cash account, for withdrawals, the cash account debit to bank account. But when I start asking question, what is your understanding? 90% will give the wrong answer. You know the answer, but you are unable to understand properly. Okay, can I say like this? This SBI bank, the account which records the receiving soft cash into the company. Yes. కంపెనీ రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి సాఫ్ట్ క్యాష్ ని ఏ అకౌంట్ అయితే రికార్డ్ చేస్తుందో ఆ అకౌంట్ కి ఒక నేమ్ ఇచ్చు. అకౌంట్ నేమ్ ఏంటది? సాఫ్ట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్. Bank account. Now tell me, let's assume SBI bank nothing but your friend. Whenever you give cash, whenever you give liquid cash 1 lakh to your friend, then whatever you are getting, whatever the money, the soft cash you are getting from the friend, you feel it as asset or you feel it as a liability? మీరు మీ ఫ్రెండ్కి 100 రూపీస్ క్యాష్ ఇచ్చారు. ఓకే, 100 రూపీస్ లిక్విడ్ క్యాష్ ని ఇచ్చారు. ఒక అసెట్ ని ఇస్తున్నారు, అగెనెస్ట్ గా మీకు ఇంకో అసెట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా లేదా? సార్, ద సాఫ్ట్ క్యాష్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్, యూ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ? Liability, because we are receiving the cash. Not a liability. If you need to repay in the future, then only it is a liability. ఫ్యూచర్ లో తిరిగి పే చేయాల్సి ఉంటే మాత్రమే అది ఏమవుతుంది? లయబిలిటీ. Liability. అది Okay, then అలాంటి it is అలా ఏం asset. లేదు కదా. సింపుల్, ఒక అసెట్ మీరు ఇస్తున్నారు, ఇంకో అసెట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. దెర్ ఇస్ నో లయబిలిటీస్ ఇన్ వాట్ Okay. at present. All of you able to follow? Okay. సో సాఫ్ట్ లిక్విడ్ క్యాష్ అనే అసెట్ ని మీరు ఇస్తున్నారు, దానికి ఈక్వల్ గా మీరు సాఫ్ట్ క్యాష్ అనే అసెట్ ని తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, నౌ టెల్ మీ దిస్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 1 lakh. You feel means our company need to treat it as a asset or liability? Asset only. Asset only. Okay. Next, this is I told you the journal entry with the concept based learning. SBI account debit to cash account. Next, where it will go and sit? SBI account will go and sit here, and cash account will go and sit here. In financial statements, so under the current assets, SBI account we are going to show here 1 lakh debit,
and cash you can credit 1 lakh, and now the remaining cash balance is how much? 9 lakhs. 9 lakhs, right? So what you can understand, within the assets, within the company asset, SBI bank asset will get increase and cash asset will get decrease. SBI bank and asset ఒక asset పెరుగుతుంది, cash and ఒక asset తగ్గిపోతుంది. So that effect we have on company asset side only. Nothing effect in liability, bonus equity, expenses and revenue. Okay. Next, as per the golden rule, why SBI account debit and why cash credit? As per the golden rules of account, SBI bank is what? Person related asset, artificial person, personal account, and as per the personal account rule, this person is receiver, and bank is the receiver, debit it. And cash, you already know, asset, real account, what goes for credit. Next, come to right side, other rules of accounting. As per the other rules of accounting, SBI bank is reported in asset section, liability, ownership, revenue, expenses. SBI bank account దేంట్లో ఉంది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అసెట్స్ గ్రూప్ లో ఉందా, Assets లో గ్రూప్ ఉంది. లో ఉందా, ఆనర్స్ ఈక్విటీ గ్రూప్ లో ఉందా, రెవెన్యూ గ్రూప్ లో ఉందా, ఎక్స్పెన్సెస్ గ్రూప్ లో ఉంది, దేంట్లో ఉంది? Assets లో అసెట్స్ లో ఉంది. అండ్ అసెట్స్ వాల్యూ తగ్గిందా పెరిగిందా? SBI బ్యాంక్ అసెట్ వాల్యూ పెరిగింది. ఇంక్రీజెస్. సో ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? Debit. Debit. So cash is what? Assets. Decreases. Credit. That's it. What is the journal entry? When our company deposits cash into SBI bank, SBI account debit, cash account credit. ఒకవేళ ఇంకో అకౌంట్ కూడా ఉందనుకోండి, అంటే వేరే అకౌంట్ కూడా వేరే బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం, హెచ్డిఎఫ్సిలో అయితే ఏం చేయాలి? హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇది ఐసిఐసిఐ అయితే ఐసిఐసిఐ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్. Okay, next one is opposite. What is that? Next one is opposite. Read the question. Reliance company withdrawn cash from SBI bank. So here, what you can understand, first you deposited. First we brought capital 50 lakhs, let's assume 50 lakhs, 50 lakhs. Cash account debit 50 lakhs and capital 50 lakhs. Next, let's assume our company deposited cash 1 lakh. So bank account debit 1 lakh and cash account credit 1 lakh. Now the available liquid cash in this company, let's assume as a 49 lakhs. Next, I am introducing third transaction. The third transaction is the Reliance company withdrawn cash from SBI bank rupees 6,000. So in this transaction, half of the answer is clear. Are we receiving liquid cash or not? Yes. ATM కి వెళ్ళి విత్డ్రా చేస్తున్నాం, బ్యాంక్ వెళ్ళి విత్డ్రా చేస్తున్నాం, అప్పుడు డబ్బులు ఏమొస్తాయి? లిక్విడ్ క్యాష్ వస్తుందా లేదా? Yes. Yes, sir. One is that we are receiving the liquid cash. Okay. Another side, are we going to lose our soft cash or no? Yes. Okay. So in which account we are going to record receiving liquid cash? Cash account. And which account that we have to lose? We have to reduce our soft cash. Yes, ఏ అకౌంట్ లో సాఫ్ట్ క్యాష్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం? SBI అకౌంట్ లో. ఎంత? డెబిట్ సైడ్ 1 lakh. ఈ డెబిట్ సైడ్ ఉన్న ఈ 1 lakh సాఫ్ట్ క్యాష్ తగ్గాలి అంటే అమౌంట్ ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి? అకౌంట్ లో ఏ సైడ్ ఎంటర్ చేయాలి? క్రెడిట్ లో ఎంటర్ చేయాలి. మనకి సాఫ్ట్ క్యాష్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. ఈ సాఫ్ట్ క్యాష్ తగ్గాలి అంటే మైనస్ చేయాలా లేదా ప్లస్ చేయాలా? మైనస్ చేయాలి. ఇలా ప్లస్ మైనస్ సింబల్ యూజ్ చేయడం కంటే కూడా మన అకౌంటింగ్ వరల్డ్ లో, అంటే అకౌంటింగ్ లో ఆపోజిట్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ 6,000 యాజ్ ఎ నెగిటివ్ బిలో ది 1 lakh, ఓకే, ఈ విధంగా -1 lakh చేసి 94,000 చెప్పి ఇలా రాయకుండా ఏం చేస్తున్నాం? ప్లస్ మైనస్ సింబల్స్ లేకుండా దాని మీనింగ్ అదే వస్తుంది. ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ అది మైనస్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 94. అంటే ఓవరాల్ గా ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఏం చేస్తున్నాం? 6,000 తీసుకుంటున్నాం. జనరల్ ఎంట్రీ is now cash account debit. Account is credit. Now already cash is 49 lakhs here. Now we are adding 6,000. The total cash is now 49 lakhs, 6,000, and SBI account credit 6,000, and the total soft cash in SBI account is now 94,000. Is it right or no? Right. So now in this transaction, what is happening? In this transaction, SBI bank asset value get increasing, decreasing. Yes. SBI bank అనే asset లో బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోతుంది
and cash and asset account లో బ్యాలెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. The final journal entry is what? Cash account debit SBI account. Now you know already why cash account debit. It's asset, real account what comes in debit, and SBI is what? Personal giver credit. And as per the other rules of accounting, cash is asset, increases debit, and SBI bank is also asset, decreases credit. Now all of you able to follow journal entry for cash withdrawals? Okay. Yes. If you are withdrawing from SBI, then cash account debit SBI account. If you are withdrawing from the HDFC, then cash account debit HDFC account. If you are withdrawing from the ICICI, then cash account debit to ICICI account. Hope you are able to follow. Journal entry for cash withdrawals. Next. I think some of you that you are having more than one bank account, right? Anyone is having two bank accounts or three bank accounts? I have. Yeah, good. Yes. So will you do self-transfer in online? Yes. Yes. You know what will happen when you do self-transfer. Okay. First, let's assume we got capital of 10 lakhs. So cash account debit 10 lakhs and capital 10 lakhs. Out of 10 lakhs, we deposited 1 lakh in SBI account. So SBI account debit 1 lakh, cash credit 1 lakh. Now the remaining balance is how much? 9 lakhs. 9 lakhs. We also deposit 2 lakhs in HDFC. SBI account, HDFC account debit 2 lakhs and cash credit 2 lakhs. Now the remaining balance is how much in a cash account? 7 lakhs. So after recording two bank transaction, the soft cash in cash account is how much? 7 lakhs. 7 lakhs. Now what is happening? First, second, third. Next one is fourth transaction. The fourth transaction is like this. Reliance company transferred money from SBI bank to HDFC rupees 5,000. How much? 5,000. Transferring amount from where to where? SBI to HDFC. So when you are transferring from SBI to HDFC, in which account balance will get increase? HDFC. 5,000 plus అవుతుంది ఇంట్లో HDFC. HDFC. ఎక్కడ మైనస్ అవుతుంది? SBI లో మైనస్ అవుతుంది. Simple. Which banker is receiver? We are receiving. Now in this transaction, what is happening? Our company Reliance receiving 5,000 rupees soft to cash From which SBI. account? HDFC. In this transaction, our company is giving soft cash from which bank account? SBI. అంటే రెండు సాఫ్ట్ క్యాష్ ఇక్కడ ఎస్బీఐ నుంచి సాఫ్ట్ క్యాష్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ సాఫ్ట్ క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం? HDFC. అంటే ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ పెరగాలి? ఇక్కడ HDFC అకౌంట్ 2 lakhs ఉంది. ఇక్కడ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్ లో ఉంటుంది, క్రెడిట్ లో ఎంటర్ చేయాలా? డెబిట్ లో. డెబిట్ లో ఎంటర్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ బ్యాంక్ లో తగ్గాలంటే ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి? SBI బ్యాంక్ లో తగ్గాలంటే క్రెడిట్ లో. క్రెడిట్ లో. ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఏ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది? HDFC డెబిట్ అవుతుంది. Good. HDFC account debited. And which account is, which SBI bank will account is be going to get credited. credit? SBI. SBI. How much? 5,000. 5,000. So HDFC account debit and cash account, SBI account is credit. HDFC account debit and SBI account is going to get credit. Okay. మీకు ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. If your company transfer money from SBI to HDFC, tell me entry. You can easily understand. The receiver bank should be get debit and giver bank should be credit. Receiver over ఇక్కడ HDFC. So HDFC bank account debit and SBI account is going to get credit. Okay. Now after this transaction, bank balance in SBI is how much? 95,000. And the bank balance in HDFC is how much? 2,05,000. 2 lakhs 5,000.
సో ఆల్ ఆఫ్ ఏబుల్ టు ఫాలో టుడే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అర్థమవుతుంది. Yes, sir. Yes, sir. సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ప్రిపరేషన్ అవ్వకండి. క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ప్రిపరేషన్ ఇక్కడ అవ్వకూడదు. ఏ చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ అయినా సరే అది బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం జరుగుతుంది, దాని ఎఫెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎలా ఉంది, ఈ విధంగా థింక్ చేయాలి. సో టాలీలో అందరూ తెలుసు, డిపాజిట్ చేస్తే ఎంట్రీ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి, విత్డ్రా చేస్తే ఎంట్రీ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి. కానీ ఆ అకౌంట్ ఏ అకౌంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అది అకౌంట్ ఏం స్టోర్ చేస్తుంది, వాట్ హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్ ఈ స్టోరింగ్, వాట్ ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఈ స్టోరింగ్, వాట్ క్యాష్ అకౌంట్ ఈ స్టోరింగ్, and why we need to do debit them, why we need to credit them, as per the golden rules, as per the other rules of accounting. All of you able to follow? Yes, sir. Akhil, Naveen, Subbarao. ఇంతవరకు చెప్పిన క్లాసెస్ అన్ని జనరల్ ఎంట్రీస్ క్లియర్ అర్థమవుతున్నాయి మీకు? Yes, sir. Yes, sir. No అర్థమవుతుంది. question కదా? సో ఇదే మూమెంట్ తోటి ఇదే విధంగా ఆల్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు Okay. ఎప్పుడైతే జనరల్ ఎంట్రీ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారో జాబ్ రావడం చాలా ఈజీ. ఎలాంటి క్రాస్ క్వశ్చన్ చేసినా ఈజీగా మీరు చేయొచ్చు, ఆన్సర్ చేయొచ్చు. కానీ అలా కాకుండా జనరల్ ఎంట్రీస్ కావాలంటే విత్ ఇన్ 1 డేలో కూడా ఫినిష్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఇన్కమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి, అసెట్స్ ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఒక 1 అవర్లో కూడా చెప్పవచ్చు. కానీ అలా చెప్తే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చెప్తే ఏమవుతుందంటే మీరు 90% మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇస్తారు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుండవు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే సిస్టమేటిక్గా కాన్సెప్ట్ వైజ్గా నేర్చుకుంటారో అప్పుడు మీకు ఆల్వేస్ లైఫ్ లాంగ్ మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారు, లాంగ్ రన్లో గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు మీకు. సో ఇదే మోడల్ నేర్చుకున్నారా మీ కాలేజ్ డేస్లో? ఇలాగ డిస్కస్ Golden చేసి rules of accounts అయితే సేమ్ ఆ టైం నుంచి కూడా ఉంది. మోడర్న్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కొత్తగా నాకు. వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇలాగ నేర్చుకున్నారు ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్. లేదు సార్, ఇంత క్లియర్ గా లేకుండే. మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇలా లెజెస్ స్ట్రక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఉండదు, డైరెక్ట్ Yes. క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ Yeah. ఓకే. ఈచ్ ఎఫెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ ledgers. రిసీవర్ ఓవరు, బ్యాంకర్, లైక్ క్రెడిట్ ఏంటి, డెబిట్ ఏంటి, ఇలా అంతే. మనకేం వస్తుంది, కంపెనీ నుంచి ఏం వెళ్తుంది, ఇంత క్లియర్ గా ఉండదు. సో ఇదే మీకు ఫైనల్ స్టేజ్ లెర్నింగ్ అనేది. వన్స్ మీకు ఎంఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఉండదు, Yes. డైరెక్ట్ గా అటాకే ఉంటుంది, సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి చూపించడమే ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే, టెల్ మీ గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎనీవన్? ఎవరైనా చెప్పండి గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. చూస్తే చెప్పండి పర్లేదు. గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అఖిల్, నవీన్, సుబ్బారావు. ఎనీవన్? నా క్వశ్చన్ అర్థం కావట్లేదా? మీరు బిజీగా ఉన్నారు. నేను చెప్పనా సార్? ఎస్, చెప్పండి. Golden rules of accounts: personal, debit the receiver, credit the giver. Real account, what comes in, debit what comes in, credit what goes out. Nominal is debit all expenses and incomes, credit all incomes and gains. మళ్ళీ చదవండి. నామినల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ Expenses and losses, and credit all incomes and gains. the same way tell me other rules of accounts also. Yeah, yesterday I noted the points. Okay. ALOR stands for assets, liabilities, owner equity, revenue, and expenses. Increasing of assets and expenses are debitor. Decreasing of assets and expenses are creditor. Increasing of liabilities, owner equity, and revenue is debitor. Decreasing of liability, owner equity, and revenue are creditor. See, call them as a debit and credit, not debit or Debitor, credit. yeah, okay. Okay, repeat. See, golden rules, other rules. Akhil, ready? Akhil or Naveen? No boys. Subbarao. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Other rules of accounts. సార్ అది అక్కడ అర్థం కాలేదు సార్ నాకు ఈ బాక్స్ సరిగా. అర్థం కావట్లేదా అంటే బిజీగా కూడా అర్థం కావట్లేదా, విన్నా కూడా అర్థం కావట్లేదు?
ఫస్ట్ క్లాస్ వినలేదు కదా సార్, ఆ రోజు రాలేదు కదా. ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి, క్లాస్ రెఫర్ చేసి చెప్పండి. మిగతా వాళ్ళు చెప్పండి. నవీన్, సుబ్బారావు. నవీన్, సుబ్బారావు. కానీ కొద్దిగా బయట ఉన్నాం సార్. ఓకే, వెయిట్ చేయండి ఫర్ 5 minutes. I'll invite your seniors. Okay.